love, L-O-V-E. Beautiful, amazing thing. One of the driving forces of the world actually. Makes us relate really good. And sometimes when we fall out of it, makes us hate each other really bad. People fall in love and fall out of love every now and then. And that's why we are here for you today. CTN, Youth Nation, we're going to be talking about youths and relationships. Why are people dating for only 2 months, 3 months and they are gone? So by the time you're getting married, you have 8 people you've been dating, 2 months, 3, 4 months, 1 year, you're out, you're in and out. Marriages, about 1,500 divorces that happened between 2016 and 2017 in Nairobi, just Nairobi alone. I mean, guys, we really need to check this, man. And so join me, Manolo of Recap, as I bring to you an amazing couple who will give us a few insights and a few, a few tips on how to keep the relationship going, how they met. They'll tell us about that and more and more. So don't touch that dial, but follow me. Come through. Twende nawe tujue story inaendaje. Welcome to Youth Nation, the Valentine special. Manzenyi ndio ma Valentine special guest wetu bana. Asante sana. Yeah, and if you're just joining us, today's topic is just about youth and relationships and how to keep your relationship intact. And we're going to be talking about all that. So stay tuned for amazing stuff. And I'm joined in by amazing people right here on set, which is at the Boulevard Hotel, who are our venue sponsors. Thank you very much for that. And now karibisha manze, karibuni. You can have your seats. Thank you. As ukitu join, usiende anywhere. Uko na mimi bado? Well, kama kabisa. Unaona mimi, this is not my usual Naona red. Mimi hapa uliza hapa Youth Nation tunakuanga tumevaa kama maraged manini. Sindi, lakini leo imebidi na naona hapa Mosca. Hujaona hata nikidance wewe. Nimekuona na leo umevaa nini? Dance iko na respect. Leo Audi dance. Leo si Audi dance. Unasema nini juu ya timeless wewe? Dance iko na respect. Dance iko na respect. Naona pia this is the best I can do when it comes to official. Mtanisamea tu. Umejaribu pia lakini sioni tai ni sawa. Mosca koti mimi nikivaa tai hapo. Nitobota ya mapenzi ni gani? Ya mapenzi. Sasa hapo ndio umepata mbona sijavaa tai. Unajua mimi na wewe tunasimama hivi visingle. Ikifika hapo hatujui. Ikifika hapo ni kama hatujapatikana. Sure. However, acha niweke namba yako basi. Namba ya Mosca. Kwa wale wanapenda hii nywele. Hapo nipeane bana, acha hiyo story. But anyway, niko hapa na an amazing couple. Someone just bent the knee the other day. February 5th. Yes. February 5th. Yes, you went down on one knee. Yes. Na akasema yes. Alisema ndio, alikubali. Alikubali hiyo story kabisa. Ndio hiyo basi. Wacha tuwajue nyinyi ni nani? My name is Corinne Mideva. I love the Lord and I'm happy to be here. Thank you Manolo for the invite. I'm excited. Karibu sana. Na mimi naitwa Patrick Musau. That's my name. And yes, also very happy to be here celebrating Valentine's Day, at the show. So we thank God for that. Jai show yetu ikipata maua hapa kuna kitu. Kuna something going on. Leo umejaribu. Yeah, but thank you so much for coming through. And as in, so mnapendana? Well, of course, of course tunapendana sana. I think that's the reason why we're here. Wow. That's the reason why fifth happened. Yes. Hey. So what shall we get to know more about you guys? I mean, how did you meet? Yeah, tell me about that. How did you meet? I first noticed, I call her Mide, although na jina zingine pia kando, but wacha tutumie Mide for now. Yeah. So nili notice Mide 2015, ikienda kuisha. I think for me at that time nilikuwa nimefika hiyo place, nilikuwa najua nataka kuingia into a relationship, that will end up, in marriage. And so at church nilikuwa nimemuona, but hakuwa peke yake kusema ukweli. Nilimuona church. Yes. So but ilikuwa, I think ilikuwa yeye na pia madem mwingine. Nilikuwa nimenotice but nilikuwa na watch from afar, like nikipray nikiuliza God, so
which one of these, you know. Hey. Yeah, so nikiendelea yes. So nikiendelea kuweka maombi. Yeah. Nilikuwa nimemaliza Bible school at that time, so I signed up for a leadership internship at our church, International Christian Center. Wow. So when I did, I was also the person handing over the forms to the people who were interested to sign up for the internship. Yeah. So, but saa zingine sikuwa kwa the info desk to do that. So a friend of mine akaniambia kuna dem anaitwa Mide, pia she's signed up for the information for the internship, sorry. And I was like, okay, this is interesting, you know, because now she was one of the ladies that, you know, nilikuwa naangalia kwa umbali. Alikuwa kuchagulia, God alikuwa kwambia ndio. I think for me, venye hii story by the way ilipan out, niliona God akinidirect na akioda steps zetu. Because what happened is that, you know, of course, Ali sign up and he'll sign up. We were called for interviews because it's like a job. You have to go for interviews. There are people who are taken. There are others, you know, who, you know, are told maybe to try the other time, you know. And so we did the interviews. She was the first one to do, and I was like, okay, inakaa kitu ina happen, but sikuwa nataka to get ahead of myself, you know. Yeah. So we did the interviews. We were taken, and then the first class, tulikuwa late sisi wawili. So aliingia alafu nikaingia. So for the whole week tulikuwa tunatumiwa as examples of how not to be late for the classes. Tunaambiwa this is a very serious program. You guys need to keep time. It's like a job and all that, you know. Yeah, and then I think, as I said, like I didn't want to get ahead of myself. Niko like I'll take it a step at a time, see where this leads, you know. And so tukaanza tu kwa mabeste, like in the group together with the other guys we were in the program with, and then like as part of the program we were supposed to be like working other churches that are part of the church, like the campuses, you know? And so you go as a pair. So tukaambiwa 2 by 2. Yes, 2 by 2. So like now our leader, the pastor who is in charge of the nini, akasoma majina, akasign kila mtu up, and then akaniuliza, and Patrick, do you know the campus you're going to? I was like, West. Akasoma, no, you can't stay at West, you have to go to Kitengela where she had been signed up. So tukaanza kudu a lot of matatu rides together. Kwanza za Kitengela. Ni long rides mse. Hiyo si commute, ni kutravel. Buda wewe maombi yako wewe na hiyo. Kufast. Hiyo ni Jesus. Na kupray. Imagine. Wow, Mide. History yote ki happen na hata ulikuwa unajua. Well, say a month into the internship, the program. Hapo ndo niliona, I think there's something here. He's throwing those two signs and before you ulikuwa nje mbaya. And were you both single at the time? Well, I was just getting out of a relationship. It had been like 2 months. And I want to focus on this program and there's always that phase. Yes, and then God interrupted that. Yes. Oh, nitachapa miaka 2 single. Oh, wow. Hey, okay. Buda nimeona mipango yako. Kwanza ya Kitengela ilikushindia kila kitu. Unajua unaamka na hii topic ya tukienda, hii ya tukirudi. Hapo nikaa God alimpea through paths. Ushaona juu. Yani ni ka coincidence. Hapo umeanza kupimia umerushwa the same class, umekuja late pamoja, umewekwa kwa mat moja. Hapo wenyewe hata Moscow ukiomba, lakini umesikia mali alipatana na Mide. Mimi yenyewe kwa mat mimi usalimiana sana. Hadi kupata hata kwa mat bana, usiwe kana mtu bana, maybe uliambiwa hapo. Sasa jaribu usalimiane kwa mat ya Ronga. Alafu akikubali unaipiga tu hiyo lap ya Rongata au Rongata. Issue ni kelele bana. Kwa Rongata ukisalimia mtu hawezi jua. Anaweza kufikiria umemtusi. Mko tu hapo. Ya pata alimpata church, si ndio? Unajua kuna wase wenyewe. Hiyo ndio point. Wanapata na the wrong place. Alafu wanaanza kuzusha. Tena udem nilipata kumbe anatafuta sponsor. Kumbe tena account yangu amechapa nusu, half. But anyway, you guys bana. Hey. Okay. What a story. Nice. Anyway, and that's your background. Both of you are interested in the same thing. Bible school. You want to be pastors? Yes, well, I am. That's what I'm pursuing currently. To be a pastor? Yes. Pastor Corinne Mideva. Hey,
And you? Yes, I'm also into ministry. I don't know if I'll end up being a pastor. Yeah. But I know I want to first of all help people connect with God. You know, develop a relationship with Him. Yeah. And then, you know, also help them walk that, you know, walk after now salvation. Wow. But I also have another interest of now mentoring and developing people. That's you know. nice. So yeah, I've been trying, you know, to think of how I can combine both. Yeah. And, you know, do ministry as that. So neza end up with a pastor doing the same thing, neza end up to do ministry in that form, you know, as I'm talking about, but in a different setting, not necessarily as a pastor. Yeah. Yes. And so, kwa story yetu, we are 2016, sindio? 2016. Yes. Mlianza kudate then, ama? Yes, in 2016, I think. Niliuliza swali. Yes, of course niliuliza swali. As I said, like basically the friendship ilianza to grow. And so at some point, of course, alikuwa ameshajua mse akona some interest. Yes. So I think after tulikuwa tumebuild hiyo rapport, nili have kuuliza swali, akasema nipatie time nipatie time. Ati nini? Hii time? Hey, hii time ni gani unapewa? Alright. So she said, give me time, I think about it, but you didn't give up. Yes. Since we had started as friends, like after nearly express interest yangu nikapshona kulike and all, and you know, I gave her now the space to think and pray about it, and you know, to just decide what she needed to decide. Na so ni alirudi akakwambia iko for mama ni ulirudi na saa hii. And now not yet. And now ama ilikuwaje? Nilimuuliza, so how much time do you need? Akaniambia nipatie like a month and then we'll see. So like hiyo month ikikaribia unaulizia, so like ile story yetu tutaongea lini, tutaongea. But ilikuwa mwezi ingine refu mse. Ilikuwa unaona Januari venye inakuanga refu. So ilikuwa Januari. Do you imagine when you guys have umekuwa mabeshte, as in umekuwa ukipea this lady like 100% of like more time than you give any other. In fact, madem mwingine ni poa sawa. And then unasema uko so interested in what she did. And then unajua uingia hapo na confidence umeenda kuuliza, then alafu Manolo hapo kwa kiembo ngoja kidogo ndakwambia, na unapewa exact time 1 month. Unaget? So kwako as in ulikuwa una expect like in case aseme no, hatuwezi kuwa mabeshte ama hatuwezi kama place moja, haiwezi, ama ulikuwa expect aje? I think for most wanaume unakuanga prepared, unajua hii story inaweza enda either way. Ameenda south. Na nilikuwa najua kwanza by the fact that tulikuwa in a program for a year, alafu iende south inaweza kuwa a bit awkward. So but for me nilikuwa prepared, na nilikuwa najua ikienda south, like now it will be create to your space ya by the way, ni mabesti tuko easy, unajua utaivumilia, unakanyagia tu chini ya maji, lakini still maintain the friendship. Sawa. So you started dating then, and so 2017 yote mkadate, ndio sisi hapa tunajipata hapa, ndio kuuliza buda waste time, uko sawa, uko kwa mpango. So I want to know how you guys kept the relationship intact. I'm sure it was new for you guys. But even before I know that, Moskana tupea mdundo moja, alafu tutarudi, au sio? Genesis 2:24, come on. And welcome back to Youth Nation right here on City and Your Family's Choice, where we create decent conversation. This is our Valentine's Day special, or Lovers Edition if you like. And on set I am joined by Corinne Mideva, yes, Sindio? Yes. And Patrick Musau. If you're just joining us, we were just talking about youth and relationships, and we were getting to know more about their story, where they met, as in how did it happen. And just before we left, you know, we were about to talk, you were about to answer, I mean, how did you keep the relationship intact? And before that, he had just told us that alikuwa scout kamwambia give me a month, akarudi, and then we didn't get to know kama venye ulijibu. So you can tell us. So it was a very interesting experience. So he took me out for lunch, but
we went like to a park, an outdoor something. Yeah, so an outdoor date. Yeah. And so we were seated, and then he was prepping as to how he'll pop that question again because he's always been asking. I was just like, oh boy, here it goes again. So he asked, okay, so Mide, would you be my girlfriend? You know, he was so formal, so official. So before I could answer, something out of this world happened. As in, before I could say whatever I wanted to say, a little girl, we were at a park where there were a few people around. A little girl was playing, I think, with the small brother, and then she ran past us saying yes, 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 shouting. And you know, we couldn't believe, what is this? But I couldn't say anything else, you know. So I wanted to say yes, but that just confirmed. Yeah. And then he started laughing, and he was just, you know what, Mide, you just have to say yes. And I said yes, and I think that began a journey where we knew that God was in this as well as us. Yes, 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 yes. Meaning yes. Kama ulikuwa umelipo ilikuwa imecheza lunch. Anyway, that's amazing, Bana. And so you've been dating since then, yes, right? Since then. And so how have you kept the relationship intact mpaka sahi? Well, I'd say the little things that sometimes people tend to forget and tend to think are not important. Those are the ways we've done that. I think little things like love, understanding, commitment, respect, mutual consideration, communication. I think just keeping those little things going. You keep them in check, and then you that happened. Yes. I think it's true. Kuna wengi wachana tu juu ya communication. True. Wanajamiana, unapata huyu ako anasema hivi, tena huyu ako na secrets zingine ameficha huko. Yeah, but as much as that has happened, I'm sure you've had ups and downs. Me. Yeah, I don't know if you care to share some. Zenye mnaweza. First of all, you're not perfect people. We argue just like any other couple. Kuna time naweza disappoint like big time, you know. Could be for whatever reason, maybe something I said I'll do and I've not done, you know, and vice versa. Kuna time, excuse me, that another need disappoint big time, you know. And I think in every relationships, you know, kuna kuanga na hizo moments. So I wouldn't say there's anything in particular that stands out, but tumekuwa na downs zetu na tumekuwa na ups zetu where we feel like, you know, we are up there on the sky, but kama juzi tu juzi I think ilikuwa on another level, you know, heaven or something, you know. No, first of all, kulikuwa na just February 5th. Yes. You went down on one knee. Yes. She said yes. Yes. Ilikuwaje yo, like? It was beautiful. First of all, the organization, how much I didn't know that day, you know, a team I'm in, couple of friends. What team are you saying? Mideva here she's a member of a group called Highest Praise. Yes. Wamimba ngoma inaitwa No Other Name. Yes, You've sung a lot of songs. You have an album called Outcry. Yes. Lakini hamtakangi kuwa out there kama wasanii nyinyi. Uko na Outcry, uko na No Other Name. Wana feature bana. Lakini tutaicheza bado. Si ndio? Muone Mide hapa kisawa. Yes, so HPB, my band members who are my friends stroke family, they pulled this thing where I knew we had an event on Monday night to perform at a gig. And then so one of them derailed me, was telling me, oh, let's go have a cup of tea and let's just talk about ministry and life. And me, I was like, okay, fine. Then when the call time is up, then we can head there together. So we were there talking about everything, and then when the time got there for us to now go and perform and sing and minister, we get to the first floor, the second floor, then I knew we were still going up. They were like, I'm nervous, so I can't wait. Man, I'm excited about the gig now. Then when we got to the third floor, and I knew that now it was on the rooftop and no event has ever been held there. So I knew now something was happening. Something is up. Yes. Now when I got there, they got all quiet. When I turned around,
They had set up the place. There were candles all over. There was light. It was such a beautiful ambience. And then he was standing there with roses, and someone was playing a violin there, and this is the day it has finally come. I was laughing at myself at how pranked I was at that time. So yeah. Then akakam tu akakuuliza akakwambia media unajua. Yes. Tumepanda hizi matatu na pamoja sana. Yeah. Too fair. Well, I mean, noma sana manze. Congratulations. Asante sana. Utamwekea ile ngoma ya ndume. Ndume. Kweli. Yes. Sasa wewe pia umecheki hiyo kitu, sikuuliza tu ovyo wewe nitakuwa ama ni kuda hiyo kitu tuna lazima mjua utaenda ujaibisha hapo barati unajifanya uko kwa mall unaambiwa amka wewe ama ni kuaibisha hapo. Wewe nimeona hizo, wewe niko umeziona. Ukienda hiziona bana vitu mob sana. Watu wanaitwa noli. Kuna mwingine alikuwa anapiga gitaa na kaband, and then Ochali anasikia then ndio makabweka akachukua gitaa kumpiga nayo. Anyway, so but I mean those are apps. Valentine's, of course. Mlienda wapi Valentine's? Valentine's tulido dinner. So but we didn't hatukudo on Valentine's Day since anafanya kazi mpaka jioni. So yes, so that day we went for dinner somewhere nice. Ilikuwa imefunga kabisa. Ilikuwa imefunga. Uko sawa. This is a man with a plan. Chukua namba Mosca hapa. Lessons, tips nini. Magoti kuomba nini hiyo vitu yote au sio? Sure. Si ndio? And I mean you guys bana, you look happy and pia sisi hapa CTN we are happy for you guys. Mimi niko happy for you guys sana. But most of all, let's tulikuwa tunaongea about youth and relationships, and that's what we're talking about. You guys are youth, sioni mkiwa zai, and you've been telling us about your relationship. Yeah. But what do you think young guys are doing wrong? What are we getting wrong like in relationship kabisa? So I think for me one of the things I would say in our times kuna history ya mabuda sponsor na guys doing like crazy stuff. I'd say motive, like people are getting into relationships with the wrong motive. I'm a Christian, so I'll use the Bible and say, when God created Adam and Eve into a relationship, why was the reason that he put them together? You compare that and what is happening today, it's a very totally different thing. I think that marriage may change, or rather relationships may change over time, so that when I get like people get into relationships for what they can get from that other person. Yeah. So when I get like if I see midday and maybe there's a benefit ABCD kutoka kwake na ingia into a relationship with that because of that, and not necessarily because I love her. Yeah. Or because story of companionship and stuff like that, And so tunaingia into a relationship and there's a lot of manipulation huko ndani. Kwa nini juu mengi hapo juu yako? So wataka ukunje umse design zote mpaka upate ile kitu unataka, because it's all about you. And I think it comes from a selfish point of view. I don't know whether it's a generation thing ama ni kitu imekuwa, but I find a lot kwa in our time ama in our generation, and I think that's something that I challenge people in this generation, man, that relationships, at least the little that I know about them, it's not about you, it's about the other person, and when God allows you to meet that person, unajua like make it about what you can give to this other person more than what you can get from this other person. So ikuwa hivyo vice versa, unampatia na anampatia na mta grow something very healthy. Wow. Yeah. I mean, okay. I see you, and ni kitu nimeona kwa generation. Yeah. I mean ni kitu nimeona na wase wengi pia wasa naingia tu na umse alikuwa na gari, convenience. Umse alikuwa na kaplan, unajua speleki mse mwenye akaya kona plan kwa male tu. Na hizo ni factors zote zenye tunafaa kucheck, but at the end of the day I think wasa nafaa kucheck tu heart zao na motive. And I was reading so the weekend before Valentine's, so that should be last week Saturday, the Daily Nation had done a special on Valentine's Day just to prepare people, and that article was saying the year 2016-2017 has seen around 1,500 marriages in Nairobi alone broken in Nairobi. Wow, so like I mean divorce, what's when you file for divorce, there were 1,543 I guess. And so you wanasema the reason for that is most of the people wanaingia kwa hizi story na expectations, expect
msata ni titini, msata kwa hivi, but hivyo sivyo, so anakumes. And just as we try to land this plane, I'd like to know from you, Mide, what can you advise the Pastor Mide? Kama mtumishi wa Mungu hapa kwa set, ndugu yangu. Kweli. Leo pia unakaa. Leo pia mimi nakaa nini? Ni leo tu sizoe. Lakini namba naweza weka hapa chini leo, si ndio? Pia unachukua tips najua. Pia mimi nazichukua, niko na notebook hapa. Nini. Yeah, so Mide. Yes. Wape advice, ambia wase advice kwa couple ka nyinyi yenye mnaanza. So imagine unaongea na couple yenye this is their first ride to Kitengela. Yes. Wewe hata ujui hiyo form, lakini yeye anajua hiyo form. For me, I'd say foundations. First of all, even as separate individuals, like I'd ask either of the either of the parties, you know, are you a whole individual? Like, unaweza sema umegrow, umemature, as in, are you ready for a relationship? So that don't get into a relationship when you're half, like, you know, there are things that you need to learn, there are things that you first need to see and experience, you know, and know yourself, you know. So first of all, foundations. Start with wholeness as an individual, so that I'm not taking 20% to him, I'm taking 100%. You know, even if it's not completely 100%, but you feel I'm mature, you know, I'm not bringing so much baggage and luggage. So first, just check the foundations first. Wow. Yeah. All right. Una need kuongezea? Mimi siongeze. Unajua pia mimi leo nachukua tips kama mafans wetu pale. Nachukua tips. So shida ni mafans wata apply, wewe uta apply. nita apply bana. Unajua lazima ni kwa example na nani bro na. Atina nani? Unajua kwa mwenye anasikiza na ashapata hii maneno. So utapata ulisikia story. Exactly. So I think mimi kitu nimeget about relationships za mavijana. Okay, nimeona ni opposite kabisa. Na zile zina happen kwa msee hajaokoka, unaona? Kwa sababu to him I think alisikia God kwanza before hata apewe yes. Una get? But sisi tuko na kierere fulani. Ukitaka tu unataka kwenda tu direct. Hata uulize God kama yenyewe ni time imefika, kama you're comfortable with it, unaona? So I think the first thing first ni you pray about it, una feel kama you're comfortable, you're ready, yani like kwanza get a yes from God, lazima pia kujiposition kwa sababu angepata mrembo. Angepata charo ile yes bana. Unaona church unakuwa na warembo, si ndio? Kama uko kwingine. But sasa morally like lazima ujiposition place yenyewe, utapata mtu wenyewe ana complete mide. Again. So I think just position yourself, then seek yes from God kwanza. Wacha usiende kupropose bana, utaibishwa bana. Wacha mbio. Sawa. Na kwa hiyo story mnaoana lini? When's the wedding? Late this year. Late this year. Yes. Hizo miezi zinachezea hapo. Hapo. Oscar susha kwa DJ kwa wedding. Niko na wera mimi. Hapa kuna job. Kuna job. Kuna job. Upata wera. Watu wa Oscar simuona mimi kwa mchezo hapa tu nyuma hapa hivi. Na kani MC mnahitaji, sijasema jina yangu mimi. Kani MC sijasema jina yangu. But anyway, we wish you well, you guys. Thank you so much for coming here to talk to us. This is like, we'll be doing more of this. I'm sure there's a lot we've not talked about. We've not talked about sex. Today we just wanted to know story ya Mide. Na bwana yetu Pato Musau. Yes. Mwenye. All right, and we wish you guys, you know, like the best for sure. And we hope that mtarudi hapa saa zenye mko wengi. Kiasi kwa nne mnatufuata hapa. Pole. Na unajua sasa huyu mtoindo atasema yes. Lazima cheze, lazima. Atapita na yes. Si organize vile uli organize. Ongea na mimi kando. Bana, don't go anywhere. We are coming back with my hustle. Tutaona venye wase wamehustle hiyo ka Valentine season na wewe umekolalia. Na msema ametengeneza rent ya miezi zingine ngapi? Wacha tutajua hiyo story. But all in all, thank you guys for showing up. We've loved you on the show. Manze show yale imekuwa chill, kuna kuanga na kelele mingi, but leo tumekuwa tu. Si ndio? So Moscow tutazindikiza na gani? Na wapea fulani hapa ya Guardian Angel. Inaitwa Pendo. Ngoma ni kali. Muonyeshe pendo. Exactly. Uliye naye.
actually hiyo ina send some signals kwako vile ni mrembo hivi in 10 years bado tumpate na shine bado ndo gadi anasemanga make sure umesustain haya wape. My name's Pastor Anthony, and this is my hustle. Hii biashara yangu vile mimi huifanya, we deliver flowers in offices every week. We deliver 4 times in a month. They pay a check every month. So we earn, then we pay sales every day. Challenges ya hizi ni ile tu kukosekana kazi kwa sababu ni vitu perishable. Lakini nayo unajua imani inafanya kwa sababu tumeishi kwa hii biashara. Mimi kwanza ni inheritance from my father. Na kazi hii imenilisha, imenizomesha na hata naifurahia kwa sababu ni biashara ambayo hata kama vitu zinakauka hainanga stress. Jana na wasichana kwanza kupitia hii kazi hii nini yao, unajua hii ukame yao unajua hii ya digital kazi zinapatikana kupitia, hata sisi tunasaidika kwa sababu nina kijana ambaye anashughulikia hiyo IT na order ninapata kutokana na huyo kijana. Kwa hivyo ni kitu hata nikiwa nyumbani ninapata orders. Even we export flowers from TZ, Uganda, Rwanda, even outside Asia countries. Ni biashara ikiwa well managed inaweza saidia kwa sababu mimi nimelisha na ninaenda kuretire nikiwa ni kosi ambayo ya kosi ya mkono. Unajua vile serikali inasema ni kitu wezi nyang'anywa, alafu inakupatia knowledge. Kwa hivyo mimi ningeadvise vijana ni kazi wajitolee badala, na tunawafunza. Ukifunzwa na wewe unaelekea na design zako. Kwa hivyo ni kazi inafurahia kwa sababu baba aliniachia na sina ile design ile alikuwa nayo. Nimeigrow na vitu zinaenda zikibadilika. Mimi hufanya flowers, uhubiri, na hata ukiwa hapa utaelimika kupitia hii. Unajua hizi evening classes from 5, hata ni mimi Bible study nilienda nikiwa hapa. Nienda from 5 to 8. Sasa ni kitu ambayo hiwezi kuzuilia na tena ina starehe. Nilianza wakati tulikuwa tunalipa license, na wakati nilikuwa tunalipa license, wakati huo kulikuwa na charges kwa sababu ni lazima ungepitia njia zingine ambazo si njia za kiungu. Uchotee mtu ndio kufikisha pale. Lakini siku hizi vile tuliletwa tukatoka nje, tulikuwa nje kwa faranda, tukaletwa kwa market. Siku hizi tunalipa sense, tunafanya kazi bila kustuka. I started from 1990. Yeah. Kwa hivyo ni kazi mimi nilikuwa nimefanya mechanic nilipotoka shule. But I desired to do flowers. Yenye nilisoma na hii ina freedom sana na bado inafikia watu wengi. Yeah. Vile ningetaka kuambia vijana hii ni kosi ya kila mtu. Kuna wakati ilikuwa inaambiwa ni ya wanawake. Lakini siku hizi hii kosi sio lazima uwe umeelimika, ama hata kama umeelimika, kama vile serikali inasema mambo ya kazi ya mikono. Vijana, wasichana, ni kazi inaweza wasaidia sana kwa sababu ni kazi ambayo haina stress. Ukijua how to arrange, sasa utakuwa remain creative. Every design, kila design, hata sisi hatuna design moja wote. Ukizunguka utaona kila mtu ana design yake, na through those design bado una welcome watu wengi, na mtu akiingia anakuja na design yake. Kama zamani hatukuwa tunatumia Oasis, tulikuwa tunatumia chicken wire, but nowadays we are using Oasis. Sasa inakuwa rahisi, kijana anajua, tunafunza na wanaenda. Hata juzi kuna msichana nimepeleka Dubai akafanya kazi ya maua, nikamvuzia hapa na akaenda. Kwa hivyo mimi ningetaka kushauri vijana, ni kazi ambayo itakulishia watoto. Nimeshomesha nayo na watoto wangu wanamaliza shule, wote wako
pako courage. Kwa hivyo ninapata ya kutosha. DJ Mosca, DJ Mosca. I'll see you. And that was it for our Valentine's edition, manze. Enda uambie msee unampenda, kama ni baby yako, kama ni demi yako, wende unamwambia unamlove. Lakini kama unaicheza kama Mosca, enda upractice. Hapo umeniweka box. Katika unaicheza kana nani? Niko naambia wase hii Valentine's edition, kama wako na dem wanapenda, maka uko na chali unapenda, wende umwambie unampenda tena sana, umwambie si Valentine's pekee, si last Wednesday pekee. Yes. Lakini kama wanaicheza kama wewe pekee, waende wa practice tu. Kama wako single kama wewe, unaicheza kiwetangulo. Unaona? Honorable hivi. Wanacheza kama wewe, si ndio? Yaani hapana. Mi nikaa wewe bana, utaharibu market hapa. Mimi ku market unaharibu tu. Sawa. Anyway bana, thank you so much for joining us. It's always a pleasure to have you, you know, as our audience. Ni mimi Manolo wa Recap and DJ Mosca the vessel. I'll see you. And right now tunawacha na ile ngoma imekubali. Ile ngoma kwanza kwa hii season ya Valentine's kalikuwa kama tamba mbaya. Au sio Mosca? Ndio hivyo. So naona ni kama unawekea, hata mimi siku hizi na kwa DJ mimi namuonea alafu yeye anashika. Kuna kitu inaitwa oyoyo. Ya Mr. Seed. Hiyo ndio ya Mr. Seed. Ile yenye amevaa kaa Concord. Exactly. Kaa konda yani. Sawa basi waangushie. See you next weekend, same time, same place, different vibe kama kawaida, you know how we do it. Boom.